uplifting the Zongo woman for greater height. Dandalin mata barkamu da yau kuma. As usual, Baina TV, Dandalin mata muna kawo muku topics da zai solve problems in rayuwanku, auratayyanku da mu'amalanku da mutane yau da kullum. As kuka sani kullum, Hannatu Mahmud Awakening. A lokacin da kika zo kika san kaman mijinki na mu'amala da wata mace bayan ke. A lokacin da kika zo kika ga kaman ashe rashin bada kudin abincin da rashin kula da ke da rashin kwana da ke duka is because there is another woman outside. Ya you wanda kika sani ne ko ma wanda baki sani bane. A lokacin da mijinki ya ba kika ba kwalliya, kika ba gyara saboda ya ce miki kaman I don't want a woman who does that. I don't want a woman who does this. Kuma ki realize kaman ashe he is going out with the same woman he doesn't like. Me dai zama reaction ki. Me a cheating spouse effectin da yake bari a cikin auratayya, cikin ƴaƴa, kula da ƴaƴa, tattalin arzikinku na aure. Yau damu treat cheating in marriage. And so dewa ana ce a'a ba maza kawai ke cheat ba, mata kuma na cheat. Amma muka duba because of traditions mu, wurin da aka rene mu yana wuya mace ta cheat because it is a dent on your honor and your dignity as a woman. Ku bar mu je hutu in muka komo na introduce muku guest na yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. الله أكبر الله أكبر. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Baina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the Deen. Barkamu da dawowa masu kallo, kun ya ku duba mu kai tsaye kan Baina TV on all social media handles. Haka kuma muna da packages da deals masu sauki for entrepreneurs. Abu kike sayarwa wadda kina sayar da abu ko kina render service ne, muna da packaging da haki iya ki zo ki advertise productinki da serviceinki a saukake. Menene kasuwancin da ake yi a cikin duhu? Kasuwancin da ba advertise, kaman makaho ne ke tafiya cikin duhu, ga makanta ga duhun duniya. Haka kuma kwalliyanmu ni da guest na kun san zama ba zai zama ba in ba ka samu masu ilimi da da su tofa albarkacin bakin su kan issues ba. Ko isa dole mu yi kwalliya, mace ko kina da kyau ko yaya dole ne ki kara da kwalliya.
Raf Creation da take Madina kusa da masallacin Tarika have you covered. Kun ya ku same ta kan 0594 602481 0594 602481. In aka zauna taro ana neman abinda dai sanyanya maka rai, yau kowa na take into consideration health shi first before everything. That is why Dandalin is always there for you. Ka iya ka samu Dandalin Spenters Ecobank, kuma ku kira ta kan 0550 984686. To ku ban gabatar muku da guest na. Ina da one woman da na ganta, my heart melts because she's educated, and you know my obsession with education. Yes. Ina da Dr. Nasiba Tahir Swala. She's a clinical psychologist. Sannan ina da my celebrity professional henna artist, Faiza Majestic. Barkamu da dawowa. Ajiya, it's been a while, ba mu ganki ba, yau dai mun same ki. Ajiya, yau da mu yi magana ne kan cheating. Mun ce a lokacin da mace ko namiji na bin bayan juna a cikin aure, but musamman mun san maza ke da wannan halayya. Menene babban reason da dai bar mutane biyu da suka decide su yi zama na alhairi, guda ya fara fita bayan guda yana wani mu'amala? So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna isar da gaisuwa zuwa ga masu kallo mu yau a kullum kan dandalin mata. Da farko, ababai da yawa na kawo cheating cikin saduwa ko alaka tsakanin mace da namiji. Kamar da kika fadi, cheating both mata da maza na cheat, amma maza na cheat more ya fi mata. Kuma in-depth bincike kuma na nunawa kaman cheating na yana nan daban-daban. Akwai saboda programin mu yau shi dai masu kallon mu su gafarce mu saboda yanda maganan zai in-depth. Yes. So akwai sexual cheating, wurin jima'i ko saduwa. Wannan bangare maza na da yawa sun fi mata. Mata na cikin minute minority. Amma in ya zo wurin emotional cheating, ba ni da shi na kwana ba, ba muna gan al'auranmu ba, amma muna samun zurfin kwanciyar hankali da jin daɗi a yayin da muka yi fira one on one, kamar yadda mace da mijinta ya kamata su yi fira. Mun zo reasons bayan wannan, banda emotional cheating, wannan fira, banda wannan kuma akwai financial cheating. Wurin kudi, ba son shi o, amma kudin shi nake ci. In akwai aure na zuwa, wigin da nan sayin ga da zanin ga ya kamata gwada kamar na arrive, she nemi number nan, akwai number Mr. Uchiya, she Allah. Tun Monday sha fara fira, na callin tambaya ya kai. Firan da bai kai dariya bayan dariya ta iya ta kira shi so nawa. Wasu mazan sun san abin da ke kawo ki. Amma wannan bangare mata na da yawa sun fi maza. Na shafi da wangan ya so mu sani, wani na gan kama ai bai cire wando na ba, kudin shi kada nike ci, ai gaban shi bai shiga gaba na ba, ya ake kiran shi time fira kawai muke. Wannan duka cheating ne. Kin gani ba? Kur'ani, in ka rika Kur'ani, ka yi sira duniya, ka yi sira lahira. Wai wala takrabu zina. Ba ma wai kaka yi zina ba, wai kaka kusa da shi. Domin
zina is very temptuous, addictive. Kuma wani bi weni nda ho zaki ganin na wa patriatum baki ni yamba kika yi wasa ki samsi komi ya level of imani shesa wala takrabu zina na in psychologist za su explain maka ba malam zai explain maka ba ya kara maka financial cheating na ya kara miki emotional cheating na ya kara miki sexual cheating kingani wani bi kuma kingan uku na kira miki nga suna related guda na zo ya shiga cikin guda ya shiga cikin guda wani bi kin zo da niyan financial ne amma ya kamata she ki ga kamar she yanzu emotional nan ya fara shiga kina nan ko da baki need kuduma ga inga na ji shi ya da mintinin ka bibi yemi shi barin flashing shi ne ya call ba ke nike call ba zan call wata mani mata kunnin mu na muna dadi yasa wuri emotional an same mu she ya di emotional bai ce wai zo mu ga mu zaki gani na sheki dal na zo ngwanku wani makoki ko wani aure kana gida then one thing leads to another. In most cases, most women except few kadan cikin su ke shiga cheating with the intention of sex. Kadan kawai amma majority maza su hit and run ne su za su shiga cheating sex suke so most of them wasu kuma maybe companionship few amma most of them ainihin su sex bayan wannan kin ga mun shimfida abubuwan da ke kawo cheating types of cheating ababai da yawa na kawo cheating kuma ababai da ke kawo cheating kuma bincike na nuna cewa akwai bambanci wurin mata da maza muna faɗi biyu nan saboda mu cire myth kamar maza kada ke cheat shi yasa kuma inda kana zaune kana lissafi matanka na cheat menene zaka duba in mace ne abinda zaki duba daban ne in namiji kuma ne abinda zaka duba daban ne saboda reasons for cheating na da daban-daban mata most of the time mata they cheat saboda ba su samu emotional satisfaction. Mun zo wurin because yau da mun san topic ga she da yi hankuri like ya kamata mu tabo komi majestic doc ta yi batun emotional cheating which yanda ta ce kuma kika duba so da yawa ko matan aure she kiga kaman tana da wani connection with her ex da ba ta aure ba and wanga magana waiting shi yana shiga from emotional to financial because akwai wanda take gidan mijinta as at now da muke magana exin take ba ta kuda abinci exin ta ke biyan school fees yaranta yayu ma ba yaran shi bane amma akwai wani connection and mun san me chemistry ke yi a lokacin da ka taba mu'amala da wani da kyar a ce ka gamme shi wannan feeling ba zai tashi ba isa menene waiting emotions when it comes to cheating waiting emotions when it comes to cheating it plays a very strong part don kin ga mutun ne kada shi kun tun zauna kun taba zama kun wani kayan soyayya shi sa ko ya kai remembering ga ba kamar maybe da kika yi aure an bude kokolwanki naka cire sunan me shi filing shi aka delete ba ko ya aka yi no matter how strong you are, if you don't stay away from that person and there are remnants of, your dealings with the person. In kina ba da hanya kuna fira kuma kin san mu mata when it comes to emotion, gaskiya emotion mu be wiyan ya taso. Namiji na ya cire mutum hankalin shi sam ya ni da wan sakani na da ita har abadan. Amma mace ko ya kai da zarin an fara fira da ita, ya kike da kika yaurin ga ya wurin yake. Fine, okay, ni ma na ko ne na da jin batunki. Kamin ki duba kin fara marmari to kin zo ma ke da wanda ke dakin nan in za ku yi fira wani bi you suddenly see him as boring you feel more excited kuma sun san wurin nan shedan lokacin ne ke samu kujeran zama yanzu je ba firan tsakanin ke da shi wanda yayi dadi all your emotions then you start getting emotionally disconnected from your husband shedan kuma ya ce gari da wa
lokaci kina Allah Allah mijinki ya wuce aiki ke da wanku samu lokaci ku yi firan dadi kamar da na suka ce wayan funa ce ya da ta wariye lokacin shedan ya bar kina jin dadi and before you know it you actually in a relationship with him and you don't know. But why, as I always say, whatever rocks your boat, you keep on telling yourself things to make you sleep at night, but you are cheated, no matter how much you deny it. And batun cheating kinga kama muna da wani al'ada da bai kamata ya zauna a zamantakewa mu ba a zango, but yau it's unfortunate to say ya zauna kama yawancin maza na ga kama in suka aure ki emotions are not valid. Yeah. Ba fira ba wasa ya baki mamaki a cikin mu'amala namiji ba zai yi wasa da ke asmace yanda ya kamata ba. Me shi a lokacin da yake neman ki da aure kuna fira wani kun yi fira har kuna free night call kuna yin har a Nigeria da amma da an yi aure the whole situation becomes transactional. Yes, in me shi na neman ki ne papa. Amma kin gamba at the same time because we are not trying to excuse the act ni kullum na fadi ba mu excuse act ba magana muke yi kaman wannan rayuwar nan shi kuma bai da kyau mu ce kaman yana contribute are creatures of ya sunan shinga attention ko admiration ne wherever we sense small admiration wanda yayi magana kamin ki duba hankalinka ya fara bodo washe sa in kai mai gidan nan kana gida and you are always rigid baka sakewa kai ne mai gida da an ji kuwan motan ka she kowa ya ta fara firgita kana shigowa ko ya kai ko ma mazan ma ko su gidan suna da mace fitinan na they look for places where they'll get emotional comfort kada namiji ma na ce sister obiya ne inda yi magana she namiji ce I want peace she if a man is cheating she ce a man always wants peace. It's like the one in the house na ita ba ta ba shi peace kowa na son lallashi kowa na son lallashi sa inda wani na lallashin shi ko wani na lallashin ta ko ya kai hankali ya fara baudewa yana zuwa to lokacin ko me yin other party nan da kai da shi ya legal married yake nan it has this funny way of making you irritated all the time. You get angry over nothing. Yes, lokacin na shedan ya zauna you want separation. Akwai saki da yawa da dog nake feel kaman ya zo because mace nan na feel kaman the grass is greener at the other side. But the silly thing, if the grass was greener then you wouldn't have been coming here in the first place. To in kuma dog in namiji bai aure ki ba, no matter how beautiful, intelligent yake ba kike feel yanda yake ga bai aure ki ba and another namiji ya aure ki and after outing wanga yazo yana miki fira, do you think shi na waje yana son ki? That's the question we have to ask ourselves. Kingamba muna so muna yi makan mu kariya. We want to tickle ourselves and laugh at the same time. Nda wanda ke wajen sees you valuable enough, he would have married you. Ko condition be making she permissible ko appropriate ya aure ki ba ai kika shiga kasuwa amona nan prices dewa wanda kika say nan sister ma wani so wa minimum that is it kinga kika in ba ka ba kina rike da amunga kinga kama sai na ashe wanga ma na da kyau wanga kuma na da kyau sai duka suna nan kika shiga kasuwa ko wanda kika say nan ki rika haka nan until you find contentment kan what you have kullu ki ta jan wuya kina kallo waje jan wuyan ki kina kallo waje nan bai baki dama ki gyara nakin nan ko menene ya godi yake ko ya silver yake yana neman gyara sannan ya polishing shi shi sa in ba ki spend time ki devote time ki polish ki gyara shi ke kuma ki showcase shi cikin boutique ki ko da cikin kantamanto kika say the same thing zai faru shi sa constantly ba ki have wannan satisfaction da zai zama miki affirmation ya boost self esteem ki. Okay, doctor ce contentment goes a long way whether kin cheat as mace ko ka cheat as namiji, and comparison is a thief of joy. Kan wanga ku ba mu je hutun takaitaccen lokaci muka komo mu ci gaba da shirin mu.
mu da dawa masu kallo kuma mu ci gaba da shirinmu. Dog yadda shi muna batun contentment a cikin aure. Mostly mun ya mu ajiya ba mu classify kuma mu ce kaman so da yawa maza ne ba su da contentment da matansu saboda kin ga namiji ya iya ya kashe miki self esteem minki ya yi miki raga-raga sometimes after haihuwa. So, mata da yawa na face wanga ba after haihuwa. Shin ga she fara bodinki ya sake yanda tumbinki yake da flat na yanzu ba shi yanda mazaunanki she ke sai amma ya manta kaman labor pregnancy labor after care haihuwa da komi has a toll on mace da mental health ta baki da kyau baki kaza she fara wai na neman mace da ita ba ta taba haihuwa ba kominta yake sai yanda shi yake so en yana compare an ce so da yawa maza ne suke da wannan issue. Wannan dai kamar da kika faɗi halin maza ne kuma nature su ne. The men are hunters by nature. Dog, are you buying that one? Dog, I can't work in a chicken mas. Kina cikin wannan wanda so da yawa lack of contentment nan ke sa me shi ya ja wuya yana kallo. Na farko kenan na biyu kuma wani bi halin me shi ne in mutumin nan is a narcissist she the whole world must center around him kuma grandiose ne sannan kuma bai da empathy she yasa bai tunani kaman oh dole I can't eat my cake and have it kaman ta haifu dole abubuwa ya sake kasan nan elasticity ya rage kadan mamman tenderness nan ya yi yawa ya yi soft ya kuma kara in size shi wannan bai dame shi ba in personal interest in shi yake guard she yasa if he's a narcissist by nature ya ta wulga miki maganan da zai punch ya deflate self esteem ki sheke kuma cikin psychology ana kiran wani abu self fulfilling prophecy abin da yake zarge ki da shi ne sheki fara believe kaman it is sheki zo kina act the same thing wai kina karni gaba kina miki kina karni kina zaune na yi wanka ma yazo ma ya ce wai haka nan na wai jayin hu baki kula kuma ko na shi wani yazo ya ce wai da naje na pay mi sabu ma bai ce min kaman na yi kyau ba shi yasa gobe ma ban zuwa salon kuma nace madam kina gyara kanki saboda self care ki saboda mental stability ki as a human being ba wai saboda namiji ba shi yasa ya ce wai kin sake baki sake ba ke dai what you require to do ki shi yasa mazan da suka zama narcissist suna da wannan hali in baki gane kaman halin shi bane you would die with depression kin mutu lokacin ki bai kai ba kin zo kina samun chronic disease ki fitak kamannunki abuyoyinki su ga kaman yaya ke kada kika haifu ya kika sake she ya juye ce ba na ce ba ai na ce wai kaman yes yana justify kaman ai gashi na ma abuyanki da tazo jiya haka ta fadi she yasa masu nasi su halin su kenan na biyu kuma inda akwai fadace tsakanin mace da namiji immatured men they run away from their problems instead of facing to solve it she yasa yau akwai fada gobe akwai fada ya tashi yana zuwa gida she ce na zo ma fada zamu bari in gira waje kadan in fira kadan in firan nan wata ta zo ta wuce oh bari in je in zauna wuri base ni da abokanai na wata ta wuce one thing leads to another na uku peer pressure na unfortunately mu bangare mu pepe domin our religion allows polygamy na muna using shi to explain away cheating she yasa me shi all of a sudden da ya riga yayi aure so guda farkon aure shi ne yana ga kaman gate ya bude yayi ta kwana da kowa in the name of looking for another woman ko da ma
physically, emotionally, financially, he's not ready. Be the equal mad like you. Be assess can she come on now satisfy matter bibo. To the day Musulunchi yaba mudama mu awre. He's preoccupied with situations that will lead to another marriage. She my father self-fulfilling prophecy. Abba ben the ye samu ye justify why he's cheating and why he's going to look for somebody to marry. They have this popular slangs. So you can correct your mistake. It's a machine. Ya je ye chiki, ya je ye biumachi, ye chiki. Ye mata chiki share yanzu kinsa after 40 days in suke aure share yanzu yayi auren isa wannan abin da yake cikin hankalin yawanci kamar na iya incorrect wannan mistake na isa ya ita kwana da kowa mutun da bai da daki mutun da kyar yake biyan kudin single room wai dai kila ma abincin da aka dafa gida ma he can't contribute shi yasa wannan personal perception nan da peer pressure sama haruna boys ana fira cikin firan su da yawan su duka baki gani wani firan ya zamu yi mu solve problem mu ya zamu yi mu plan next investment ke yo shi zaka ya wure ai wanga ya kara na biyu ai sauran kai she fara wai amarya yanzu dai ka fara ki amarya na da daman ka kin gani if there's a problem in the house mace mbata appeasing ka you sit down to solve the problem. Is that one of our major problems in marriage? We don't solve problems. We think polygamy is the answer to every problem. No, polygamy has actually become some sort of punishment. An excuse. And punishment for women. When I say punishment, you have scenarios where a man will tell, "Wallah, or you hear a friend telling him, "Yeah, you want." Why is also saying the same thing? Yes. No, mother-in-law's mask gaya ma yaran su. Ndata wangan ka. Ndata da mika to Allah ya halinta shi ka dai make ne. Ya kuda abinci ne bai ajiyewa wo da maimakon ki zauna da me shi ki mai magana kaman wane kaza da kaza da kaza. The men have got this upper hand when it comes to polygamy. They've totally veered off from the main reason for polygamy. It's more about their personal fulfillment, selfish interest. Ya kare. Amma ba wai kaman abin na da suna bin kan hanyar shi daidai ba. Kaman yadda Hajiya ta fadinga. Yau mazan mu dewa. But okay, let me not say dewa kasu cinye ni. Amma kinji wai ya je ya bi mace ya farkanta excuse me, what if I don't get to know her, how will I marry her? Taking getting to know her nan kuma sana nan ana aikin banza har ciki yazo ya shiga sha ce wai kar uwa gida ta yi magana. And the truth of the matter is that ba wai ya je ne wai ya zauna da ke duba kibo ya je purposely ya je yana so yana da wata waje. I think akwai wani wangan da ake fancy namiji ke fancy kamar in ya je mace bai da wani waje nan. A lot of people maza na tunani kama wanda ke wajen sun fi na gida wo na waje ba ta da responsibility da na gida ke da shi yana da fudun kuma yana da farka samu farka yana da fudun amma yana da farka. It tells you that ba wai cheating maganan auratayya mu da yawa da na gani ne mu ba mu put effort in our marriages ba wani counseling ba mu so ma mu ji wai a zauna a tattauna namiji na ga ke kaskanta ya zauna da ke on the same table in kin gaji tafi. Yes, that is always the threat. Because and the annoying thing also is in kin gaji tafi sha ce maki akwai kifi da yawa ruwa. And kin sani kifi da yawa wanga abu ne ina ga the major problem is that me shi na ga kaman esa badin sa wanga maga ina gan shi as very childish and disrespectful. She a ce ana son ana compare a wife and a side piece. Duba kana ga she's yes ka je kullun dakin ta is an order. Yes, and kudin da suke pump wajen nan and kudin da suke pump to side piece they don't even put a quarter of it gida. Even a side piece na yawanci suna mantawa kaman wahalan da matanka na farko ta yadda ta enjoy da yanzu kai inda kake iya ka afford side piece na ita side piece na if the tables were to be reversed her kind of standard na ba ta da ta yi wannan wahala. Revolution da yazo cikin mata yanzu ne wai ba su zama da wanda he's not already made. Ba su zama da kaza mu wahala ka ce me I'm not up to your standard. Yanzu revolution all over da nake gani kana wai ba it is okay wani yayi wahala su zo su kwace amma su ba za su yi wannan wahala because time and again
namiji ya gwada miki kaman shi ba wurin dafawanki bane da wata ta gaji wai ka tanye shi foundation ku gina ku kai window level wata ta sa rufin shi ta kwace gidan to wani rufin shi wani ma kin paint kin komi ne ake shigowa how many times akwai wanda ta zo ta realize kaman ashe gidan ta san miji na da kasa amma ba ta sa hankali na kasan yake da komi yana magana yazo ma yayi ce kaman wai kasan ko ya sai ne ko kwace ko batun langard ne ashe yayi gini ya doki ya ba farka amma suna cikin chamber and hall matsatsai fa kullun tana girki ba kudi and dok mun ya mu ce kaman asmace karki a rigan masculine energy kisa saboda time and again na ga wani patterns kaman macen da ta zama namiji ta sa rigan namiji yayu kan tausayi ne yayu kan burge miji ne so dewa she's never a happy woman macen da take biyan rent mace da take biyan school fees macen da ta sai ragon suna ta yi makanta komi wannan mace so dewa ba ta jin dadi she ki ga kaman yana miki bai da kudi amma ya baki mamaki yana sponsor wata to school. So is it a wake up call to financial cheating nan kenan mijinki ya fi ko mijinki yayi kaman wanda itacen talauci gaban gidan ku aka shuka amma Faiza the life your husband is living outside to impress others birthday matan shi ya kai common message bai taba yi ba amma birthday budurwa ya kai ya lokacin ashe yayi ya kai mutum restaurant. So abin da ke ne ba dog ba mu duba psychological triggers na the societal ones da yake abin da ke trigger ina cikin causes na no triggers na the causes suna nan hand in hand so with the causes muna the relationship issues inde ba commitment ba spend time I invest in growing the relationship kuma ba communication ana invest in relationship. Oh yes my dear kyau da kika yi da safin da ranan gaba ki invest cikin ba make up nawa ne lalle ma nawa ne it's investment ki tashi ki gyara kanki ki prepare kanki ma namiji yazo ya ganki ki burge shi financial investment ne wannan kudi kika tattara kika sa cikin box ke ma kin samu kasan ki sai tuwo da miyan da kike sa mishi ke ki miya kike azana man duka ki dibiya mishi ya ci ya kare duka na ci so in dai akwai relationship issues ya kawo cheating kuma in dai individual issues problem na is with the person one na ce miki personality na ce narcissism na cikin sannan wadanda ke da social conduct disorder su kuma so su mutanen da they have disregard to laws rules and regulations sannan kuma ba su da moral values na moral values su bai aiki kin ga da muka zo nga inde ba camera kika mu duka muka ce zamu mu yi bole obewiya we ba kwashe ni bagim watamwe odani hadani ha camera nan ba gani as long as yanchino yayi kuma wadannan mutane su ba su da tausayi ma another person ba empathy to su ke sa kin ya ki fito maternity da safe labor ward an cire ki 3 days ki zo ya ce wai abin shi ya saya she sa she yayi in ba ki yadda ba justification ni yanzu ya zan yayi na she den fita and he will have that bragging right kaman don kin ko kuwa maybe ciki ya kosa 9th month you are struggling certain sexual positions nan bai yi comfortable ba yanzu wannan position da ce ke so shi no zai ce ina so wasu su ma shegantakan su da jini haila bai kare ba wai kin da kwarai ki sauke pad batun wannan the things that women go through in the name of marriage kika ji magana wallahi soro ya kama ki kin gudu wallahi doc ban ja ki gaddama ba she yasa wadannan mutane wannan has to do with attitudinal issues it has to do with individual issues halin me shine wannan mutum
ko an je an aje shi Kaaba ana karanta Qur'ani da safe da rana maranci wallahi ba police wuri ya ga duwawu mace ya masi ko ana tawafi ya kama gaba yayi haka so that is how they are. They are so susceptible and vulnerable to cheating. Shesa ya kamata ki san mijinki nan wane ne in dai wannan mutum kika kawo wallahi kanwanki na nan in ta shigo ya kwana da ita manki ta lose guard manki young ne sweet 16 na obe fame kana da mame kyau kwana da rana auren ki ma an kawo amarya kina cikin kusfa kina wanka abuyan amarya kan kujeran nan ya saura ta tutuma. That is his attitude. And kinga magana kinga wannan ya zama aurawo kenan she sa kullu you are not safe. You are not safe. To irin wadannan ke sa mata ke gudu yawo har su gudu su wuce gona da iri su shiga inda bai kamata su shiga ba. So da suna nema ta ajiye namiji aure tana son ta rufa ma kanta asiri. Ta gaji da kunyan da mijinta ke sata. Bududi atama wasu yaran su buduri sai sa yanzu nake so mu ta jan hankulan mazan mu trust issue na nan kan ka yadda da mijinka it is important but wannan bai sa ka rufe idonka kai kwana hati ya wuce no every now and then you should be checking on your girl child and then the boy child ya zama shege namiji wai cikin wai zai kama ma yaro ya tun fara bata ta tun kankan kafin ta kosa ta zama teenager nan ya lalata ta kuma sex is addictive that is why it's a problem in ka fara ya bata miki yariya ta zo tana zaune na hotitin jikinta na mata zoin yanzu ta fita ba mazan yanzu bata zama vulnerable ba ita za ta zo tana harasi maza akwai wani yariyan da aka yi maganan ta da in yariyan na ta gan ita da manta na tafiya ta ga namiji duka sai ta fara masowa wuri ta zo ta kama shi sa kan mu zauna wai dole ne mu protect marriage mu ko yana rubewa yana rushar da kanmu ma muna nan muna rike da shi kafin mu gani ganye ko mun sake ganye mun je muna Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye if we see that tendency wadannan personality na you can't do anything the best is to go out of it to protect yourself against sexually transmitted diseases to protect your children kaki zauna ki sake marancenki ki doki ki sake ma da safiyan yariyanki wai domin ke kina son aure yana kwana da yariya gida on this note in da ajiye matan zango da yawa kuna da yawa kan tebunga ku da ku sacrifice yaranku because of mazajenku ku wayansunku mazajenku sun mutu ko kun bar aure kun je kun yi aure mijinki kin sani mijinki na kwana da ke yana kwana da diyanki babban masifa cikin gari kun ga inda masifa ya lulube mu kana nema bai albarka don kullum fushin Allah na kanmu kika ci da wannan akwai waɗanda ku ƴaƴan da kuka haifa ku da mazajen ku yana kwana in mijinki ya taba harass mai aikinki you are not safe you are not safe you are not the problem we said this one of our episodes muka yi magana kaman and we always say kaman baki ba kowa ya zo gidanki because in ya zan kabi mijinki your husband is the problem because if abiyoyinki are not safe your mother is not safe your sister is not safe your children wani namiji bai ne yana bin mata yana bin namiji danki namiji bayan shi is not safe on this note ku ba mu je for a quick commercial break.
barka mu da dawa masu kallo behind the scene da kuna nanga. Hey, nanga ya do tafasa har ya kone amma mun zo matsalolin mu da ba mu so mu zauna mu fadi saboda kullum muna da mutane da interest da muke protect a cikin zango masifan da yake haifar muna ayo muna gani mu duka kuma muna cikin kafin na manta kwalliya na as usual rap creation da take Madina kusa da masallacin Tarika gida kike son ta zo ta yi miki kwalliya kina son ki zo shago aure kike da shi suna wani fita kike da shi kike son a polish miki fiskanki yayi kyau ya haskaka to rap na nan ta yi miki wannan aiki kin ya ki samu rap kan 0594 602481 0594 602481 Baina TV yanda kuka sani a mouthpiece to Zango community and murya ne da yake serve Zango a kowane lokaci mun yi opened to kowane advertisement in na ce kowanne kun sani akwai sharadi amma packages mu da deals mu baka samu ko ina she nanga ka kira mu kan 0539487757 0539487757 kafin mu ce Doc, na so behind the scene was on camera. I wish it was like that. Amma ai hankali. Kisa akwai wani magana dole ne mu fadi saboda fadi wanshi yafi alhaidi da shiru kai. Muna duban cheating, whether financial, emotional, ko sexual. Wani impact yake body kan wanda yake cheat da macen da ake cheat kanta ko namijin da ake cheat kan shi da kuma ƴaƴan da suka haifa da farko wanda ke yi whether mace ne ko namiji mai aikatawan cheating nan yana samun matsala wurin anxiety an kama ni ba kama ni kullum pressure shi da tension shi not to be caught na biyu kuma banda anxiety na me shi kuma na samun guilt ko ma narcissist da ya zama self-centered da grandiose kuma kowane lokaci yana so a worshipin shi da kanshi kowa ya san kanshi dan adam in kai laifi in ka zo gida ko kana nan in your quiet moment where nobody is watching you feel guilty bayan wannan kuma threaten exposure high risk sexually transmitted diseases don sometimes ana so so da yawa mazan da aka interview su batun cheating she su ce wai suna so su enjoy something outside marital home domin suna ga kaman mu kuma ya kamu bi but it's not an explanation why mata aure mun yi kanmu rigid kullum missionary star shi kuma cikin exploitation especially mazan da suka zama youthful cikin kuma da karyan da suke yi ma juna fira sannan kuma pornography da suke duba abin it preoccupies them so suna son window of opportunity su aikata wannan shi yasa ya kamata ke ma mace every now and then ki surprise mijinki ba a gadon nan kawai ne aka bar shi for sex ba akwai kujera teburu na nan na dining kusfa na nan kujera na kitchen ma na nan wani bin ma inda office shi yana mallakan office shi bai san kina zo ba cikin zafin shi ki shiri shege kasa ki nemi a bayan ki kidibiya da kin kai ki kama kofa ki kulle ki ce I'm here for you. The day has ended. She's aside in mazan na way to exploration. Yes. So matan nan kuma ko wadanda ake musu cheating na su first one in the ke blow so yana blow self esteem me shi especially me shi je ga kaman wanda ake cheat da ma be kai ta ba she me shi begin to doubt his or her competency as a man or as a woman. She mu zama apologetic. Muna explain
why the man wanda ke cheat shi yana faman shi ke kina gida kina explain why he's cheating don maybe yanzu yara tumbi na yayi girma mamman ya sake gaba koda me shi bai fadi. Some men are bold to say it amma koda me shi bai fadi ba she ke da kanki kina punch self esteem ki yana kawo miki doubt. Bayan wannan kuma break of trust, you feel shattered. Kamande mirror ko coin da kika ga kama hey last coin da zan soye ki na kin yayan ka vegetable da kika yi kwashe ko ya fita hannun ki ya zubar kasa ya kare ba wani option ko you feel shattered. Trusting da kika rika da auren yadda da ke tsakaninki da mijinki da ke bar ko kin gaji 9 o'clock ki wanki 3:30 kin tashi ki girka she ki ga kama she yanzu ki zauna she sa ko masallaci ya tema ashe ba masallaci yake zuwa she ki feel so become doubtful ki zo she sa ke unfortunately ki zama paranoid ke kina wahalar da kanki she sa wadanda suke ganki they will see that you are drained. You are preoccupied with tunanin nan duka, doubt na, anxiety na. Mbaki samu yan waye su ririkaki su barki understand kama it doesn't have to be your fault for your partner to cheat ba. She yanzu depression ya fara shigowa. In depression ya fara shigowa, unfortunately in depression ya zurfi, it becomes another reason to justify his cheating. Because in kina one clear symptoms in depression, you cannot lose self-care. Kinya kitashi tun da safe ma baki wanka ba. Hey, yanda kowane lokaci kina son ki yi kyau. Kin shigo di kuna wani wuri baki sa roll on ba. Sai ya kuma kara shi ya wulga shi nisa. Inda da yana cheat once a week ni to yanzu 5 times a day. She sa wannan depression yana break self-esteem. Yana break self-care nki. She sa functional level nki. You are not able to function well in the house, with your friends, at workplace. She yanzu ki zo baki kwana, baki ci abinci da kyau. She yanzu ki zo ki sake kanki. Maganan ga yana isa she ki ga wata da kika san tana sayar da abinci mai dadi, ana sayan abinci ba manta ta mutu ba, ba haifuwa ta je ba, she ki ga yau ta zo, gobe ba ta zo ba. Kiga kaman ko office the will to live is living. Yes, it's living because mijinta na shi and to da kike submission kin fadi wani magana kika ce ba in yayi mata su explore sexuality so and I agree with you perfectly but so they were maza kin gani in namiji na son ki look stupid yana ba da reasons to look stupid kin ga batun missionary ga so they were mata sun ga ya miki kama she na so maybe I should suck ya ce kin ba kin ce ki she wai ba she miji na ya tambaye ni kamar ina na koyi abu ya you have to be shameless ina ga muku batun shamelessness nga ina fadi na you don't if I zama wai me yasa nake batun shamelessness you cannot become the woman you want to become if you are not shameless but why I don't want them to take you out of context. King of na Dandalin matter me ba doka out of context but we are there, we are functioning and they love what we do. kun gane ai kin ga kaman in muka yi batun shamelessness ba wai mace a ce as mara kunya irin kaman ke you have nothing to lose kina you akwai wurin ki tsakanin ke da mijinki yes rayuwa that's what in that context ce ya ce ba wanda ya san kaman ba wanda bai san kaman you are having sex ba ya married to da kika yi cikin nan me ya bake ciki nobody ba wanda randa da daura auren ki an san me da kike so ko aje wai ya ce ban da kunya ki ce man da yana neman me kunya ne da bai auro ki ba inda mijinki na neman me kunya da bai auro ki ba look be a freak if there is something I would say be a freak ba in bai so kina so and kaki yadda a kade mutun shi ya samu satisfaction ke ba ki samu ba
For where? That is a different topic for another day. Yeah, but it is all in it because Kinga Button is here button to explore. Matter they are not exploring. Mission na so missionary. She will have to invite you again. Yes, yeah, we will do this. No, but there must also factors in. No, yes. I want to finish with the effects. Okay. Kingdom problem in depression. But somebody to talk her out of it. Go eat the can't do the can't in the mirror to say, look at there is some phone a midi. Hey, let me shake it off. Share your zo tafara harm kanta. Harm kanta intentionally, situationally, accidentally, edin wamba. One level na interna already tana kan tana da one chronic disease, it becomes worse. Don't ngambata magani hospital bata sha da abin da dai faru duka ya faru tana ga kaman tana cikin zurfin damuwa kenan ngambata maganin hospital bata sha she ta yi careless wasu na nan as a reaction to depression su me shi be tabba cheat ba she me shi fara cheat that ita kuma payback payback as a way of kuma defense mechanism to deal with the stress the ke tare da ita she will start with emotional cheating ya wuce she ta daga bagin ta shine mutum da yawa ke cikin na kinga miji na ko she haka 1 week kenan be sannu daga sannu she zo sannu bata te da wannan niyyar ba bata te da wannan niyyar ba depression nan shi abin nan ya zama cycle kin ga shi yana yi amma ke yanzu kin je kin lando ki zo kina yi ma ki fishi gida ya kare in mace kuma ta fada wati free shi yasa in yazo ya kai wannan stage muka yi wasa breaking trust nan yana kawo fushi high irritability tsakanin mace da mijinta duk abin da bai isa ya kai ya zama fada ba shi ya zama fada shi kuma na spark tendency abuse mijinta bai taba bugunta ba su taba fada ba yau batun banza gobe batun banza an zama French and German wuta da man kishi ko wani lokaci ana kama wuta ya doki abu ya buga ta kuma ta doki abuka ta buga daga nan wai ta doki barin gwada mata karfi ya push kanta ya buga wall an kare shi sa inda Allah ya kiyaye immediately depression ya fara shigo ciki har yayi zurfi abuyoyin ya kamata su help with the best thing is separation separation yes kowa je zauna ba haka ba yana kawo abuse kuma sometimes abuse ya yi sa instantly me shi ya mutu ko kuwa passively me shi ya contribute to mutuwanki kin tashi da dare kina ciwo saboda kuna fada ne kan kaki kafin gari ya waye yanzu a zo a kama ki wayo a rashin ta emergency hypertension ta nan ya kashe ta kariya death on arrival lokacin nan da emergency saboda haushinki bayan wannan kuma wannan negligence marital negligence tsakanin ke da ita wannan kauna da taimakon junan nan da ya break because of break of trust na yana zuwa ya affect yaran ba duban yara kowa bai kula maybe one side don mace nan most of the time ta kula amma namiji she yaran su zama kaman wasu dodo kinga wani yazo ce miji na ya zama kaman kakai kuma ko ni na zama mishi kaman dabba ko miki bai so yaka nan kuma maza da yawa in sun fara have problems with their wives suna transfer shi kan yara namijin da bai zama abusive to the children ma show all of a sudden ya fara abuse children wanga cycle na it further worsens infidelity na domin ya zama kingan with infidelity factors we have push factors
and pull factors. Abin da farko ke tura ka fadi cikin. Sannan abin da ke kuma dawamar da kai ka kosa cikin. Ka kuma da zurfi. Yes. To shi da that is the dangerous aspect. To ka wanga majestic. Kinga dog explanation ta ba mu jin dadi don kinga ita ta study. Being a psychologist, tana baka in-depth knowledge about the whole situation. Sa yanda muke feel cheating yake gaba na ashe ma shi gaba. There are so many underlying factors. Fa zan kika duba. Menene contribution addini da gargajiya bisa kan cheating? Mun ce ya karfafa abin, ya sawwakar da abin, ko kuwa ya dawwamar da abin. Addini ya hana cheating ai Qur'ani ya haramta zina. Amma kin ga culturally gargajiya ko in most of our cultural settings nan an excuse namiji ya cheat, amma mace ta yi sai ya zama wani irin mugun laifi. Shi yasa ni dai na san religion dai ya condemn, even though duk da ma ayar religion ya condemn, mazan mu na yi suna yi, amma culturally dai mata suka fi shan wahala an su suka je suka cheat, amma namiji naturally sha dauki excusing he is a hunter. He is naturally men are naturally womanizers. Yes. They don't like, they can't exactly. stay with So one cultural way. wise it didn't help the situation because it is pointing fingers at only the woman. Amma religious wise they were now an haramta mu duka. Yana ciki mata suka zama enablers of patriarchy. Yes. Because society bai ga laifin namiji. Haka ne don kin samu mata ma da kansu ma suna matan yan wanki na ce maka mawa. Ake san namiji dai dole ya yi sha'awa, dole ya fita. Akwai ko kuwa an ce ya cheat no matan shi ta sa shi yi. Me kika ga kike yin da bai ke mishi ne ke sa kike kore shi gida. And namijin da yake so, ina ga namiji da yake so ya zauna. Ba kai da ka ba yaro kake da shi ba. And wanga magana ya je wurin da kin gan last week da muka yi magana, I remember you made mention of something muka yi batun unlearning and relearning ko, and we talked about this situation is systematic. Babanninmu kakanninmu yanda rayuwa ya aje da mun da yanzu muke haifan yaran maza ya kamata mu rene su kama ka zama namiji bai gwadawa kamar it is your right or you are entitled to cheat. It doesn't make it okay. In dai balle ka zama ma musulmi, Allah ya baka iko kai fudu. In dai kana da ikon kenan don Allah kana da ikon ba na wahalar da yaranka suna sa chalawata makaranta kai wai da ka kada aure. In kana da ikon kaga kaman mace matanka ba ta shiga kana da iko kana son kai kari ne, wannan addini ya baka hanya. Amma ba ka yi auren baka da iko ka fita kana yi ga yanda doctor ce ga STIs ga banda psychological issues da je kawo maku duka wanga fitina ba. Amma kin manta ne da ke gender mu da muka fito ciki. Sun ce as far as you are taking care of the home, you are paying the bills. They don't care. Oh, cool. As matan auren. Matan auren wai they don't care. Kin sani to but in ana watun cheating, wouldn't the mutane ba su focus ne kan ciwo duba matan mu. Well, look, kin ga anonymous nga ya zo ya help mutane matan mu da ke da HIV. Esa kika je wurin aure ko da kuke yanka albasa da tomatoes. Akwai wanda ke treat gonorrhea on a monthly basis. Bai mu yi HIV because kin ga shin nan ma balle mu da yanda harkar mu yake yanka albasa da tomatoes. Barin gaya miki kar ki je wani aure kina da karban wuka kewo because wukan da ya yanke wacce ba suna da shi ba su ya su fadi. Mun yi batun masu gonorrhea da ababe amma ku yi careful. I always want to say this about a knife. This knife, this cutlery da kuka je gidan mutane doke hannun ki ci shinkafa gidan wani. Ni annatu ya kamata mata. In kin san mijinki mai neman mata ne, be going for monthly tests. Weekly. No, don't because if you are saying come on because yana duban gida, she sa shi yana wana fita da yana duban it's justification. What do you mean? That is the national anthem. What do you mean? Yana duban gida wannan ya bashi hanya ko abin da sa Allah ya haramta zina. Irin shin no ke ga je janwo maki kan jamo ya kawo ku saura kuna ta fama. Kin ga wadan gabatun cheating da ya zama systemic kuma ya zama culturally enshrined. Yes, no. Shi ke sa kike ga kaman marance a sufan maza is lonely
and depressive. Domin lokacin nan da yake da karfi ya bond the family, ya bar mata ta ji dadin shi, ya tashi ya doki bag ya wuce, ya komo zai ci abinci ne ya kwanta kan gado. Hey, the only time for most of them zai kusa da kishe lokacin da sha'awan shi ya faru, yara sun zo she zaka ganin nan emptiness stage ya kai, yaran sun wuce, yanzu sauran hajiya da alhaji. She hajiya da aka danne ta and you taught her the way to be independent without you. Exactly. She yanzu tana zaune ta ce an yawa wuni kuma yanzu ba wani bond between you and the kids sa kullum. She sa tausayin ba shi tana da nan dai ni kama saboda yara saboda yara. Yes. Bayan wannan kuma in Allah bai so shi ba yana da wanga chronic diseases. Gerontology wadanda suke yin research in bangaren sofofi da mutuwa. Mu dai ba mu son ban sa abin da saba pepe mu ba mu son wadannan abubuwa. Wadanda suka yi wannan bincike yana gwada kama mazan da suka yi sufa ba chronic disease nan ke kashe su ba. Loneliness, the depression, the despair at their age. Zama tunanin da na sani. Da na inda karfi kake da shi ta yi wasa kamare ta gobe ka bude kofa wuce. Ai yau karfin ya kare. Kuma da na inda wangan nan ke riding ka. Bai sayawa ya zama blender 24 hours blender yana ta yin ai yanzu yayi sanyi. She sa da ya bude ido ya ganta ta ce kwan lafiya shi yana tunani tana ce wai sauwa wuni masu temana ko wani bi wasu ma da become sarcastic shi ne shalaji yau baka zuwa a irin shi ne ka gamu da muguwan hajiya lokacin ba yara gidan ta tashi kokon ka wallahi ka gasa ko ka buga tuwal exactly she yayi happy haka nan me she is bad greedy ko yana ciwo ba ta iya ta cire zuciyanta ta duba ka because at that time nan she has enjoyed her independence. Yau za ta addu'a gobe za ta aure yana zaune gida lokacin magani ya kai lokacin rana sai ta koma marance an zuba maka shi tebur mai tsoro Allah ma ta ce wai kaman yaran nan suka fito school sun baka magani ka sha sai sa da despair na sai ya kawo musu mugun depression su mutu ba da ciwon chronic diseases da suke da shi. And dog kika duba kinga mata we are very good with socializing. Even in muka meet nanga be mu exchange contact wanga wace na da aure na da suna isa a lokacin da kai you are busy cheating making yourself into a community something I don't want to mention. She is busily networking and socializing. Isa wannan lokacin da kai kake kwance na yanzu abotan kowa ya girma accomplish yanzu da fita za ta zuwa parties ko wani addu'a tate ko me kamata ta je ba ta je because that you have taught her to be independent. You have taught her to find her center of happiness outside you. So she doesn't really require your company. Yanzu ka retire kana gida ka zama mata wani fitina mai wani itace da ni da ke nan kana gidan yesu ba wani itace ba ganye kai. So wannan abu is the long-term implication mazan da suke cheat in suka shiga cikin marance. Yanzu kana ga kaman kana da strength. You have the control. You want to manipulate your wife. You want to control her. And you have the support of the society and culture. And your family. Which is reinforcing your cheating. Allah bai so ka ba. Ka shiga marance fire nan ya kwanci ka mutu baka shirya ba. So you see they die lonely, empty, frustrated. And kama komi abinda bai kai yayi fushi ba no shi yayi fushi jiki duka na rawa su saura suna ta fada da yara. And haka kuma abinda na gani ne dog yaran kuma are disconnected with the parents. Yes, that is what I was saying. Because the time you were supposed to bond with sun fi sabawa da mu so yasa ba su marmarin ka
bank na nan baki taking save ba ki take doki ATM card we kina cirewa me that empty you didn't so whatever you sow that is what That you you reap. reap. Look, women are beautiful multipliers. They are like soil. abinda ka sa Abinda ka shuka Sun an zo a ce wai saboda Allah saboda annabi an zo a ce wai oh ya zaki baban yaranki ne amma body language nan It will show. Duba kin taimako ki zo ki gan widow tana zaune and she's looking she feels liberated. Ba ta iya ta ce oh Allahu akbar Allah ya gode amma ni sai na kin ga kaman ta kama kuma kika yi kyau Allah ya ji kanshi amin. No, it is. Wow. Look, I have spoken to a lot of old women. And the hate women have for their husbands. Akwai wata da duba waganta ita ba musulma bane da mijin ya mutu yara na ga oh za ta yi ban tausayi ta kadi shaka ga tana faka kaya menene waza ta holiday aka ce zaki holiday waza ta vacation tunda ya aure ta ba ta da daman ta fita ta sha iska isa ta mai san for her to enjoy that so da yawa a lokacin da kake taimakon maza ka wayar musu da hankali kama ja hankalin su kan abinda wani lokacin ba su ga muhimmancin shi ba so da yawa ana framing ka da sunan naki da yawa you're a feminist you are anti-men you hate men yo it's not coming from me a clinical psychologist that I deal with mutane for a very long time duba matan ku da yawa na jiran randa kudin ku dai kare randa da ko dai ku aiki randa prostate cancer dai same ka randa stroke kun ga da stroke ke kama maza at old age no muche getting to old age it could be in your 40s late 40s 50s in kaga macen da a lokacin da mijinta arzikin shi ya kare ko a lokacin da yayi ciwo kaga ta sadaukar da rayuwanta ka bibiya wani irin rayuwa aka yi a lokacin da ake cikin youthfulness yes. A wannan lokaci so in aka ce muku ku gyara gidajen ku gyara mu'amalan ku da matan ku da ƴaƴan ku investment suke yi which they will reap in future. It's an investment in kuyi da kyau. Kana lallashin matanka, kana samun dama ma yaranka. You are not doing them a favor. You are doing yourself. You are preparing your old age. You are preparing for a peaceful, fulfilling old age. Ba haka ba, wallahi. Wudu ka mu ita duban ka. Yes. Yo, aja, gashi time mu ya kai. Kuma gashi nan babu ma kare ba. Hey, wanga we next episode. Don ashe Majestic the dog na cewa kamar gudun da muka batun missionary na mu komo mu delve into it. Isa mu merging shi with topic da ba mu kare ba. Look, yo, I am so excited. Like, nda na samu ba mu katu wait 2 hours. Amma lokacin mu ya ka and I know, yo, kun ji dadin shirin ga. Like, you. Like, nasa kun ji dadin fira da dog da Faiza and inshallah this is a promise. Mun kawo muku the next episode of this. Faiza, so a madadin ni host ku da my beautiful and intelligent guest in na ce ku je school kun ga amfanin ilimi yau kuna ce dok ya kamata kullu in hammer the importance of the girl child education because wanga abu it is only the girl child that it explain maka ka understanding shi in depth na san kun ji dadi crew na kuma mun gode sosai because su suka make this a possibility. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.